Capital News tonight. 21 passenger buses found unroadworthy and stopped from traveling from water. A delegation of German car manufacturers commend infrastructure improvements at the port of Dar es Salaam. And in sports news, Simba, Namungo, Kengold and Azam boast of winning their NBC Premier League games on Friday. Good evening. This is Capital News at 9:30. My name is Vanessa Victor. Let's get started with the national news. A few days after an accident that involved the head-on collision of 2 passenger buses, which caused the deaths of 8 people, the police force has conducted an inspection exercise of buses, stopping 21 of them from starting their trips from Mwanza to other regions after they were found to have various shortcomings that are a danger to road safety. Jumla ya magari 323 yamekaguliwa kuanzia asubuhi, ambapo hizi ni ruti za kwenda mikoa mbalimbali yanayoanzia hapa stendi kuu ya Nyegezi na ambayo yanaanzia stendi kuu ya kule Nyamongolo. Jumla ya magari yaliyokaguliwa, mabasi madogo na makubwa ni 323, lakini magari ambayo yameandikiwa fine pamoja na kule wilayani ni 384. Stendi hapa Nyegezi pamoja na Nyamongolo, jumla ya mabasi 21 yamezuiliwa yasiendelee na safari kutokana na ubovu mbalimbali, na yataruhusiwa endapo mkaguzi wa magari atajiridhisha kwamba magari yamerekebishwa. Wale wote wanaojaribu kufanya hayo makosa hatarishi tutawadhibiti kwa haraka sana. Kwa hiyo tutawazuia, na ndio maana unaona operation hii ambayo ni endelevu. Hapa stendi tumeendelea, Nyamongolo tumeendelea, tunamzuia stendi kabla hajatoka akaendelea na safari. Pia wengi tuna tabia ya kuwa tunachochea mwendo kasi, kitendo ambacho huwa ni hatarishi sana. Kwa hiyo kwa elimu ambayo imetolewa na mkuu wetu tumeipokea kwa dhati, na tutaweka ushirikiano wa kutosha pindi tutakapoona driver anaenda kinyume na utaratibu wa maelekezo aliyoweka mkuu wetu. The Vice President of the United Republic of Tanzania, Dr. Philip Mpango, in Dodoma, while opening the meeting of senior prisons officers in the country, has instructed the Ministry of Home Affairs to speed up the process of amending the Prisons Act and to consider the recommendations by the Criminal Justice Commission, while also advising that immediate steps be taken to ensure prisoners receive their basic human rights. Na ninashauri Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi na Jeshi la Magereza kuchukua hatua zinazowezekana kwa kutumia rasilimali zilizopo, kuondoa dhana ya kudhalilisha utu na kukiuka haki za binadamu. Na hii iwe pamoja na kupunguza na hatimaye kuondokana kabisa na matumizi ya ndoo magerezani kama choo. Tumeendelea kuimarisha matumizi ya mahakama mtandao katika magereza yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, na hadi sasa jumla ya magereza 66 yana huduma hiyo, ambapo wahalifu wanapata fursa ya kusikiliza mashauri yao wakiwa magerezani. The government has signed an agreement for construction of roads in all 5 councils of Dar es Salaam with various contractors. The contractors have been directed to start construction immediately, as no time will be added to those who do not meet the deadline. Kandarasi hao baada ya kusaini leo, kesho kaeni nao ili wawaambie ni wakati gani wanakwenda kuanza kutekeleza. Lakini pili, wapelekeni kwenye majimbo yote ambako miradi hii inakwenda, kwa sababu ni vyema Watanzania wakajua wabunge wamepigania sana miradi hii. Wabunge wanaotokana na CCM wamepigania miradi hii, na pengine wao ndio waliomuomba Mheshimiwa Rais Dr. Samia ili kusudi miradi hii ije katika mkoa wa Dar es Salaam. Tunashuhudia kuweka sahihi kwenye mikataba hii ya kujenga haya mabarabara. Kama ungelikuwa waziri mlegevu, ninaamini pengine hadi leo
tungelikuwa bado tunaimba wimbo wa kusaini mikataba na mikataba isainiwe. Na sasa tunakwenda kutekeleza mradi huu wa DMDP phase ya pili, ambao sasa utakwenda kutekelezwa katika halmashauri zote 5 za mkoa wa Dar es Salaam, kwa maana ya Ubungo, Kigamboni, Ilala, Temeke pamoja na Kinondoni. Katika mradi huu tunatarajia kujenga zaidi ya kilomita 250 za lami za barabara kwa kiwango cha lami. Lakini pia tunakwenda kujenga mifereji mikubwa ya maji yenye urefu wa kilomita 90. The government has called on citizens and political parties with complaints or concerns on the local government election exercise to follow the election laws and regulations before taking action, as it can endanger peace in the country. They've also called on those that registered in the voters' registration book to use the remaining days to verify their information so as to get their basic rights to choose or be chosen. 71, 572, 73 na 574 ya tarehe 12 Julai 2024 na kanuni namba 10 kifungu kidogo namba 4 na kifungu kidogo namba 5 ya kanuni za uchaguzi wa serikali za mitaa za mwaka 2024 zinaongoza na zinaeleza wazi namna gani, kama una malalamiko au kutokuridhishwa au una hoja yoyote, kanuni hizi zinasema nini unatakiwa kufanya ili taratibu ziweze kufuatwa. Kwa hiyo naomba nirejee, serikali inaendelea kuwasihi Watanzania wote kufuata kanuni za uchaguzi zilizowekwa na sio kanuni tunazojiwekea sisi wenyewe. Meanwhile, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema party in Geita region, has claimed that 1,000 fake names have been entered into the voters' registration book in Kasamwa, Mgusu and Mtakuja wards in Geita region. They've asked the government to take legal action against all officials involved in the deception so as to prevent sabotage of the local government elections on November 27th of this year. Kama ambavyo unaona namba ya mwisho hapa 647, jina la mwisho lilikuwa Nkumuke John Mahumbi. Lakini leo tuna namba inayosomeka baada ya kubandikwa majina jana ni 947. Niongeza ya watu 300. Kitu ambacho ni kibaya sana. Kwa maana ya kwamba kama umejiandikisha watu 647 na kwenye 647 hapa tunaona kuna nafasi iko wazi. Yaani kuna nafasi ya kuingiza majina kama 12 kama unavyoona huku. Wameongeza majina 300. Na hata hayo majina 300 namna ambavyo wameongeza kihuni. Yaani tunakemea kwa sababu huu ni wizi. Ni wizi, ni matumizi mabaya. Viongozi wakubwa hawajajiandikisha, wanabaki kulalamika kwamba watu walizidi kwa namna hii. Wakati pale kwenye vituo kulikuwa na mawakala, wanazidije sasa? Kwa hiyo sasa tukasema mfamaji aache kutapata. Wanatafuta pa kutokea tu waonekana kwamba kwa kuwa wanajua hawawezi kushinda, na ni ukweli. Nataka niwaambieni ukweli kabisa kwamba hawatapata nafasi kwa sababu wananchi wameona kiongozi wao chini ya jemedali mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa makubwa yaliyofanyika hawawezi kupata nafasi ya kuchaguliwa. Hata ofisi ya msajili ambaye tulishirikiana kwenye kutoa semina kwa pamoja wala hajasema kama kuna malalamiko yote ambayo yamepokelewa. Kwa hiyo kama kuna mtu anayo malalamiko, kanuni zetu zinaelekeza, tumepaka mkutano hapo kwa ajili ya yule ambaye anaona kuna changamoto yoyote basi azingatie taratibu. Uchaguzi wetu unaendeshwa kwa mujibu wa sheria, taratibu, kanuni na miongozo ambayo mamlaka ya ofisi ya Rais TAMISEMI inatoa. Tanzania Federation of People Living with Disabilities has shared that participation of people who are living with disabilities in the voters' registration exercise has been low due to lack of education on the registration exercise, as well as some registration centers not having the required infrastructure for them to be able and go and do so. Tumepata changamoto kwenye uandikishaji. Kwanza uhamasishaji ulifanyika kwa namna ambayo haikuwa kubwa kutosheleza kuhamasisha watu kujiandikisha, lakini
Kwa hiyo elimu ile ya kujiandikisha haikuwafikia watu wetu kweli, na sisi tulitaka tulifanye zoezi hilo kuisaidia serikali kama Watanzania. Kibali kimechelewa sana kupatikana, mpaka sasa hatujakiona. Kwa hiyo tunasikitika kwamba zoezi limekamilika, lakini watu wetu tunaamini watakuwa wamejitokeza kwa uchache kwa namna fulani. Yale maeneo ambayo yametengenezwa kwa ajili ya sehemu za kupigia kura yaboreshwe, yawe rafiki ili watu wenye ulemavu waweze kuyafikia kwa njia ya urafiki zaidi. The Minister of Defense and National Service, Dr. Capitaldigitaltz, while commemorating United Nations Day, has said that the government will continue to resolve challenges being faced globally, including climate change and poverty, as this will determine sustainable development within the country. The United Republic of Tanzania recognizes the importance of multilateralism, addressing the complex global challenges of today. The world is facing with unprecedented crises, including climate change, pandemics, poverty, and the geopolitics tensions. No single country can tackle these challenges. It is only through our collaboration and joint efforts. It is only by working together through organizations like the United Nations that we can effectively act for all nations, big or small. This year's UN Day theme, Prosperity for Future Generations, Driving Sustainable Growth in Tanzania, is grounded on this prosperity outcome of our cooperation framework. It aligns with the ongoing strategic dialogue between the government and development partners, and it builds on the outcomes of the African Human Capital Development Summit last year, emphasizing the critical role of human capital in economic growth. The President of Zanzibar and Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has launched a new 24-kilometer road from Jozani, Charawe, Ukonga to Bwedu in South Unguja region, where he directed the Ministry of Infrastructure to ensure that no shops are opened or businesses are conducted on road reserves. Inatakiwa kuwe kuna hifadhi ya barabara. Tuache eneo la hifadhi, kwa sababu eneo lile ndio tunapitisha miundombinu mingine. Maji yatapita humo, umeme hatutaki tena upite juu, utapita chini. Kuna ile mikonga ile ya fiber optic ya mitandao ile, nayo itapita huko chini. Kwa hivyo tusijenge karibu na barabara, tuache nafasi. Leo nimepita hapo barabara ya kutoka Kwerekwe hapa mpaka Tunguu. Hii unakwenda kufungua fursa mbalimbali za kiuchumi kwa wananchi wetu. Naelewa wanachwaka, wana Ukongoroni ni wavuvi, ni wakulima, ni wafugaji. Sasa watapata nafasi ya kusafirisha mazao yao kwa urahisi, watapata nafasi ya kusafirisha bidhaa zao kwa urahisi, lakini hata watu ambao watatoka maeneo mengine mbalimbali wataweza kufika kwenye maeneo hayo haraka. Sisi katika wizara yetu sasa hivi tunapata mialiko mengi sana ya kuhudhuria makongamano nje ya nchi. Hata hivi sasa mkurugenzi wangu mkuu wa shirika la bandari yuko Morocco. Kuna mwaliko rasmi ya kwenda kutoa uzoefu wa Zanzibar katika ujenzi wa miundombinu katika kipindi kifupi cha miaka 4. And that is all for the national news. Business news is next. Now in business news. A delegation of car manufacturers from Germany have toured the port of Dar es Salaam and commended the investment done on improving various infrastructure at the port. The car manufacturers pledged to bring in more cars through the port of Dar es Salaam due to the satisfactory development at the port.
in Dar es Salaam can play a pivotal role in the African Continental Free Trade Agreement in distributing cars within Africa. So that's why we are here, and that's why we are very interested and hopefully gain some traction on an automotive policy in Tanzania. Tumepokea ugeni kutoka Ujerumani, ni jumuiya ya watengeneza magari kutoka Ujerumani. Wamekuja katika bandari yetu ya Dar es Salaam kuona utayari wetu katika uhudumiaji wa shehena ambayo wanatarajia kuipitisha katika bandari yetu. Tumewaeleza kwamba bandari yetu kwa sasa ufanisi umeongezeka kwa maana ya uhudumiaji wa meli katika magati yetu. And the 8th Africa Oil and Gas Expo taking place in Dar es Salaam has entered into its second day, with participants saying the expo would enable stakeholders to connect and form business partnerships. Katika onesho hili nimejifunza vitu vingi sana, kwa sababu nakuta kuna suppliers kutoka nchi tofauti tofauti wanakuja na product tofauti tofauti. Kwa hiyo unajifunza vitu vingi sana kwa sababu unapata first hand information. Nimejua namna gani ya kusource product, pia namna ya kujitangaza kwenye corporate company mbalimbali. Vitu hivyo na vitu vingine vingi. Nimeona product, let's say unataka kuongeza product kwenye kampuni yako, ujue namna gani unaweza kuipata. And Tanzania Investment Center TIC has met with a business delegation from South Korea who have shown interest in investing in 4 sectors in the country. This includes minerals, oil and gas. Other than that, we also signed 2 MOUs on the blue economy and critical minerals. So these MOUs will also lay the groundwork for further economic development between the 2 countries. In addition, we have signed $2.5 billion of framework agreement for concessional loans. This will provide help and assistance for Tanzania to develop its infrastructure projects and also development projects. Wako hapa Tanzania, tuna baadhi ya makampuni ya Korea ambao pia yako hapa nchini Tanzania, takriban washiriki 50, lakini pia kuna makampuni mengine 50 ambayo yanajiunga kwa njia ya mtandao kutoka nchini Korea. Na makampuni haya yana nia ya kutafuta fursa na kuwekeza kwenye sekta 4, sekta ya maji, sekta za miundombinu, sekta za mafuta na gesi pamoja na madini. And also manufacturing field and also some service sectors. And most of the construction field consists of the contractor and engineering consulting firms. We do SGR project from Dar es Salaam to Mwanza, and also we do the large of the roads and bridges project. Especially all of you knows that Tanzanite Bridge, as well as recently, we are also being selected as a Jangwani Bridge as a supervision consultant. And that's where we leave off with the business news. Sports news is next after this short break. And now in sports news. Simba, Namungo, Kengold and Azam players have boasted of winning their respective games to be played on Friday in the NBC Premier League. Sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri na tupo tayari kukabiliana na Namungo, hata kama ratiba kidogo inatubana, lakini tuko tayari na tumefanya maandalizi na kila kitu na tuko tayari kwa mchezo wa kesho. Walimu wamefanya kazi yao vyema kuhakikisha kwamba tunaingia kwa umakini na tahadhari kubwa katika mchezo wa kesho dhidi ya Simba. Nasi tumeyapokea yale mafunzo na maelekezo kutoka kwa walimu wetu kuhakikisha kwamba tunaingia kwa tahadhari kubwa. Tumejiandaa katika engo zote ambazo zitakazoweza kutokea katika mchezo wa kesho. Tukipata mchezo mgumu, mimi naamini tuna mbinu nzuri sana ya kuwakabili Kenigodi na kupata point 3 katika mchezo wa kesho. Kadri ya siku tunapozidi kufanya makosa, tunaenda tunapunguza eneo la mazoezi. Mwalimu anakuwa anaona wapi tunakosea, lakini kadri ya siku zinapozidi kwenda tunaenda tunarekebisha tu.
And boxing promoters will now be required to finish their bouts by 12 midnight. The new procedures were revealed by Acting Secretary General of Tanzania Professional Boxing Regulatory Commission TPPRC, Gordon Nsajigwa. Mashindano ya mabingwa tumeendelea na mazoezi mpaka hivi sasa. Mashindano ya mabingwa yalifanyika hapa chuoni kwa mara ya mwisho. Kwa hiyo toka tumemaliza mashindano tunaendelea na mazoezi. Kwa hiyo tunajiandaa tena, kila tunapomaliza mazoezi tunajiandaa na michezo mingine. Timu iko vizuri, wachezaji wako vizuri kwa sababu ya kuacha mazoezi na walichukua nafasi za juu wote katika mashindano yaliyopita. Kwa hiyo natumaini watafanya vizuri katika mashindano haya. More than 250 journalists have applied for the Samia Kalamu Awards, which aim to get the best journalists who report on patriotic and ethical stories. Mpaka sasa hivi wamepanda watu karibu 200, sio karibu 250 ambao walikuwa wameshapandisha habari zao mpaka sasa hivi. Na kuhusiana ya kwamba mchakato utafanyika vipi, mchakato wa kuwapata majaji tayari umeshafanyika na tumeongeza siku hizi 4 kuanzia tarehe 26 mpaka tarehe 30 ili kuweza kutoa nafasi kwa wale waandishi wa habari ambao wamepata changamoto mbalimbali za kuweza kutumia mfumo kwanza. And that sports item ends our news bulletin. On behalf of everyone who worked to bring you this bulletin, my name is Vanessa Victor. Thank you for watching. Have a good night.